right? So now I start to my lecture. Yes. Good morning, all of you. My name is Gumre Chandrasen Ramkishan, and I'm teach you 11th Commerce Economics. And last lecture already we learn what is meant by money, and we also start to the focus on money. In previous lectures, we trying to understand that means when start this topic, barter system is what. Then also we discuss the difficulties of barter system. There are number of difficulties: lack of double coincidence of wants, lack of common measures of value, difficulty storage of goods, problem of invisibility, problem of making deferred payments. Also we discuss. Then we focus to the definition. Then we focus to the types of money. Types of money change into the our money. What we say that revolution. Then money also change. Sometimes that use animal money, then commodity, metallic money, metal coins, paper money, bank money, plastic money, and nowadays we are come to the electronic money. Clear? Then also we discuss in that all money in detail. Clear? Then also we focus to the qualities of good money. Clear? General acceptability, divisibility, durability, cognizability, portability, homogeneity, stability of value. Clear? So that all are the discussed in previous lecture. Clear? And now today going on next topic under the money, where we trying to understanding some functions money is here dealing. Clear? And that functions also impact on money's exchange and throw up the goods and services. Clear? Or in this way we know that what is the challenge accepted to the money and how that money is working. Clear? I think you are on my share screen, and I front up on our screen there is a, I show you here qualities of money, and I think everyone can see in my share screen. Please reply me. This is the last topic. Very good. My brilliant students. Wow, very nice. So they are listening me clearly. That is the reason they replying. Very good. Okay, fine. Okay. So yes, I'm not taking a one name because there are many names, and today present is also quite good. So also, yes, Irfan. Functions of money. Also, we already learned that tree diagram is also discussed. Medium of exchange, standard or deferred payments, transfer of value, store value. Clear? That tree diagram generally focused to in last lecture. Clear? And now these functions is also discussed medium of exchange. Whether you buy or whether you want taken any commodity. So yes, absolutely. That's get a more advantages. Clear? If money have not such a qualities of medium of exchange, I think that is really challenge. सर मनीकडे क्वालिटीज नसती कोणती मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तर आपल्याला काही गुड्स घेताच आलं नसतं, आपण परत बार्टर सिस्टीम मध्ये राहिलो असतो. मेनी सेंचुरीज पीपल लिव्हिंग, पहिल्या काळात लोक राहत होते ना. और Britishers comes to our India, there is our economy is a barter economy. Britishers make our economy barter economy to the monetarized economy. Yes, they make for self benefit. त्यांनी त्या स्वतःच्या बेनिफिट साठी त्यांनी त्यांची इकॉनॉमी तशी तयार केली. त्याला माहित होते की आपल्याला इथं रूल करायचं असेल, प्रॉफिट मिळायचं असेल तर आपल्याला काही रूल्स नवीन चेंज करावे लागतील. Also, we discuss the second function of money, measure of value or unit of account. Every nations have its own money. Our इंडियाची अशी रुपीज आहे, यूएसची डॉलर आहे, जपानची येन आहे,
युरोपियन कंट्रीचा कॉमन युरो आहे. क्लिअर. चायनाची युआन आहे. मीन्स एव्हरी कंट्री इट्स ओन currency name, and that currency name measure of value or unit of account. Clear? So that is primary function, already discussed in last lecture. Then comes to the secondary function. Secondary function, standard of deferred payment, and that opportunity given only by money. When you take a, I am purposefully I taken one picture on your screen, that is home loan. You taken home loan today and you pay your home loans installment in future. You taken for your home, you taken loan. And that loans installments you can be pay in future. You all of you telling, sir, it is not a new. I know that it is not a new. But that money is facilitate. That money is a facilitation. What is a facility is here? You take money from someone else and that someone else money paid in future. Whether you live in barter system, then how you repay them? There is no any possibility. Clear? Next one, store of value. Purposefully I taken a gold. 1 year before already I taken last lecture one example. That rates of that 10 grams price of gold is something 30 to 35,000 in 1 year before, and now that crossed to the 50,000. Clear? So here, Gauri, you left first. You are the not presenter. Many time I told you. Huh? What is problem, Gauri? You leave from lecture and you rejoin. You are not presenter. Otherwise, best option I remove to you. Keep in mind all of you. Huh? You are the not presenter. You are the just joiner. You are the student. So when I give in future chance to you presenter also. But now to try to understand, you just a student, so you join a lecture. Clear? Okay, forget it. Gauri, you are not left still, I think. So what I told you here, where the change in that all things, or whether you observing or studying, it makes to the that goods give a more advantage. बार्टर सिस्टीम मध्येच आपल्याला हे ऍडव्हान्टेज जास्त आहे, बाकी कशालाही हे ऍडव्हान्टेज नाही. क्लियर? and that's given under advantage in here about in secondary functions of money. Now next, transfer of value, that is also discussed. You can store a value of money and also transfer. तुम्ही तुमच्याकडली व्हॅल्यू काय करू शकता? You can be store, means you can buy flat, you can buy car, anybody else. पण कार वगैरे घेतला तर तुम्हाला काय मनी डबल नाही होणार, पण तीच जर इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही लँड मध्ये केला तर काय होईल? यू गेट मोर ऍडव्हान्टेज, तुम्हाला भरपूर तिथं प्रॉफिट मिळेल. वाइस वर्सा इन कार अँड ऑल यू हॅव नॉट गेट्स टू द मोर बेनिफिट, तुम्हाला त्याच्यामध्ये जास्त बेनिफिट असणार नाही. राईट? सो यू हॅव टू chance store that transfer of value, means that what I say you here, you have to sell somebody else. तुमच्याकडे असणारी ते लँड आहे ते तुम्ही दुसऱ्याला सेल करू शकता, आणि हे तुम्हाला मनीच फक्त अपॉर्च्युनिटी देतं, दुसरं कोणी तुम्हाला देत
nahi. Clear? So this topic is also over in the last lecture. Okay, now today going on contingent functions. येस बोला मग, हे झालेले आहेत आपल्याला, म्हणजे झालेले म्हणजे तुमच्याकडे टेक्स्ट आहेत, तुम्ही वाचताय, मी असं अज्युम करतोय. येस बोला. येस प्लीज. बोला. Yes, I'm waiting your answer. Yeah, I purposefully stopped the share screen. There is some technical issues. So, yes. बोला. काय पाहू शकतो इरफान? What you seen? I asked contingent function. Yeah, everyone seen. No issue there. Yes, Gauri, now is a perfect login. Keep in mind next time you are not presenter. Shravani is replying measurement of national income. Okay. Yes, sir. I see. Okay. Yeah, very good. बघितलं तर सांगा मग, काय कंटिजंट कशाला म्हणायचं? काय कंटिजंट मीन्स व्हॉट? दॅट इज द मीनिंग इज व्हॉट? Contingent means what? Yes, please. A functions where how creates more utility, that is called contingent. That's suitable for a, what I tell you here, that functions more help for the dealing. That is reason purposefully called here contingent functions of money, or that function of money gets more utility. की अशा फंक्शन मुळे त्या मनी मध्ये जास्त युटिलिटी क्रिएट होते, म्हणून त्याला कंटिजेंट म्हटलंय. सो येस, ऑन युअर स्क्रीन इज वन डायग्राम, वेदर यू सी प्रॉपरली. जर तुम्ही बघत असाल तर आहे तुमच्या स्क्रीनवरती एक डायग्राम. कशाची डायग्राम आहे सांगा मग. ही which diagram seen on our share screen? Factor market, that is bazaar, right? Yes. Okay. See here, whether you see my cursor there properly. फॅक्टर मार्केट नाहीये. अरे गौरी शिंदे, का आपण असं करतोय? अरे पोरगी काय रे? शिट, दिस इज नॉट गुड. कंटिन्युअसली डिस्टर्बिंग that girl. Why you she presenting?
So here national income under what happened? There can be the goods can be whatever have produced by producer. See here in household, here shows the one side is firms. जर तुम्हाला स्क्रीन वरती दिसत असेल तर बघा, मी डायग्राम मध्ये दाखवतोय, दिसते का ते? I will show you here in diagram. So that functions is firms producing goods, that goods purchased by households. क्लिअर? बघा हे एरो दाखवले तिथं. फर्म्स काय डिमांड करतात हाऊसहोल्ड कडनं? लँड, लेबर, कॅपिटल अँड एंटरप्रेनर्स. आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना पैसे देतात. लँडला रेंट मिळतो, लेबरला वेजेस, कॅपिटलला इंटरेस्ट आणि एंटरप्रेनरला प्रॉफिट. राईट? सो दे आर पे टू देम. Then that goods carry in market as a product market, that consumption of expenditure goods and services, and they also do the payment. This is not a factor market, this is a national income circular flow. Next year you have one entire topic. पुढच्या वर्षी तुम्हाला एक पूर्ण टॉपिक आहे. Voice is problem? Everyone same problem? Yes? Okay, so who have problem, they unplug to that mic and plug in again. त्यांना प्रॉब्लेम येतोय त्यांनी एकतर रेंज मध्ये या किंवा हेडफोन काढा आणि परत बसवा, किंवा other option you rejoin my session again. बेस्ट वे परत एकदा तुम्ही माझ्या सेशनला जॉईन व्हा, लॉग आउट हो. क्लिअर? सो this is the contingent function offered by money, measurement and division of national income. जर मनी जर नसतं तर नेशन मधलं इन्कम आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आलं नसतं. You never be calculate our national income if there is no money. Clear? Next function, basis of credit. First tell me what is mean by credit. कशाला क्रेडिट म्हणायचं सांगा मला जरा. Which when we say a credit? बोला. शेअर स्क्रीन स्टॉप केलेली आहे, सारखं येस नो म्हणत नका राहू. आय नो व्हेरी वेल. I am waiting your answer. Credit means what? क्रेडिट कशाला म्हणायचा? To add money in bank account. Okay, absolutely right. But अजून? Increase in liabilities. Very good, Mangesh. Soon. To ability to customers to obtain goods and services before payment. Absolutely right, Nimisha. Yes, decrease in assets. Okay. So yes, everyone's answer is average to our answer. Money have also create a credit. You can say how. It is like that where
you taken loan from bank. What I told you here, that loan you taken a bank, you keep in bank as per saving deposit, recurring deposit, current deposit, or can be fixed deposit. तुम्ही तुमच्याकडे असणारा मनी बँकेमध्ये ठेवता. You are the keeping money in bank, right? And banks create your money credit, means they offer to somebody else, which is called credit creation. हा सगळा मनी बँकेत त्याला बँक काय लॉकरला ठेवून देते का सगळा? नाही. दॅट यू ऑफर टू द समबडी एल्स. तुमचा मनी दुसऱ्याला वापरायला देते ऍज ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट. What is called, that is a basis of credit. Whatever you keep money in bank, see here picture. I purposefully bring that picture here. In bank, you keeping a money through a saving account, recurring deposit or recurring account, current account, or FD, fixed deposit account. When that all money kept in by bank, that same money bank offers to the somebody else. बँकेकडे हा जो मनी आलेला आहे, बँक तो मनी दुसऱ्याला वापरायला देते. क्लिअर? हे जर बार्टर सिस्टीम मध्ये असतं तर पॉसिबलच नव्हतं ना. बँकेला त्या सगळ्या ड्युरेबल कसल्या गुड्स काय म्हणतो आपण, बार्टर सिस्टीम मधल्या गुड्स ठेवावं लागले असते, बरोबर आहे ना. आणि त्या ठेवून पण स्टोरेज जर ड्युरेबल नसतील तर कशा ठेवायच्या परत. नाही, त्यावेळेस पण लोक राहिले वेअर हॅव नो मनी. तेव्हा मनी नव्हता तेव्हा लोकांनी सुद्धा सफर झाले. बट देर इज अ रिव्हॉल्युशन ऑफ मनी, देन इट इज व्हेरी इझी. लाईफ खूप सोपं झालं आपलं त्याच्यामुळं, मनीमुळं. क्लिअर? So it is really helps to the basis of credit. Next, helps to money, imparts liquidity to wealth. Whatever have money, that money we can be save in fixed deposit or general savings, and our money can be rise. बँकेत ठेवला तर तुम्हाला इंटरेस्ट रेट मिळतो. तशी गुड्स तुम्ही बार्टर सिस्टीम मध्ये ठेवली असते तर तुम्हाला काहीच मिळालं नसतं. दिस इज ओनली possible. Reason is what? Because here is the availability of money. फक्त मनीची अवेलेबिलिटी आहे म्हणून हे आपल्याला करता येतं, नाहीतर हे आपल्याला करता आलं नसतं. क्लिअर? सो दॅट इज helps, or that is most important contingent functions of money, that shows the imparts equity of wealth. Next, estimation of macroeconomic variance. What is called estimation? First tell me. Estimation कशाला म्हणायचं? बोला.
Yes, please. Hmm? What is called estimation? बोला की रे. प्रिडिक्शन. अरे एस्टिमेशन, फॉरकास्टिंग नाही विचारलं मी. फरहान, आय एम नॉट आस्क अबाउट फॉरकास्टिंग. डेंजर कॉमर्सची लोक आहे तुम्ही. इकॉनॉमिक्स बदलून ठेवणार सगळं बहुतेक. दोबारा मत पूछना. नाही का ते एक ऍडव्हर्टाइज येते बघ, दोबारा मत बोलना. एस्टिमेशन रे, तिकडे बघा की समोर. एस्टिमेशन ओपिनियन म्हणतात का त्याला? काय पण. येस, कॅल्क्युलेशन. ऍब्सोल्युटली राईट. रफ कॅल्क्युलेशन ज्याला आपण म्हणतो. क्लिअर. फॉर इच अँड एव्हरी गुड्स. येस, आपण कुठं समजा ट्रॅव्हलिंगला जाणार म्हटलं तर आपण काय करतो? वी कॅल्क्युलेट समथिंग. इरफान मंदीवाला, तुमचं मराठी बंद करा आता, काय कळेना ते. यू स्टॉप युअर मराठी और यू स्टॉप युअर टायपिंग ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. चूज देअर ऑप्शन अनदर. नॉट अंडरस्टँड व्हॉट यू टेलिंग. थोड्या बाद झाला तर तो ड्रामा बंद करा. So what I tell you here, whether we measure something, especially in money, then can be very easy to estimate. कुठे जर्नीला जायचं असलं की आपण पहिलं काम काय करतो? कॅल्क्युलेशन. कॅल्क्युलेशन अबाउट all that. Clear? About money and all. And that calculation we have prefers to the how know the future expenses. बजेट तयार करताना आपला पहिला फोकस कशाला असतो की बाबा की किती एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आहे. हाऊ मेनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. इफ देर इज नो एनी आयडियाज और देर इज नो एनी एस्टिमेशन अँड ऑल, जर आपल्याकडे काही नसतं तर आपल्याला खूप प्रॉब्लेम्स आले असते. मनी वगैरे आपण ज्याला म्हणतो का नाही ते. So how to need is what there must be money. Same you compare to the barter system, then never we calculate. जर आपण बार्टर सिस्टीम मध्ये असतो ना तर आपल्याला हे कॅल्क्युलेशनच करता आलं नसतं. खूप साऱ्या प्रॉब्लेमला आपल्याला फेस करावं लागलं असतं. Right? So yes, it's opportunity given by money to calculation. Clear? Next one. So yes, here is a contingent function. And next one is one concept is told, little bit big concept is here. I think yes, time आहे पण मला पुढे ऍडमिशन प्रोसेसला पण जायचं आहे. तर त्याच्यामुळे आज आपण इथे थांबूया. काही प्रॉब्लेम्स असतील तर टाइप करून घ्या किंवा मला मेसेज करा. पण ह्या आजचा टॉपिक समजला का?
Just reply me, please. Any problem in that all? Contingent functions, measurement or division of national income. Yes, please. I know that here is a network issues and all. एवढी क्लिअरिटी पाहिजे तेवढी नाही मिळत माहिती आहे. ओके, छान. तर आपण इथं स्टॉप करूया. तुम्ही सगळे आपलं नाव टाईप करायचंय, स्वतःच नेम आणि सरनेम व्यवस्थित माणसामध्ये असल्यासारखं जरा. That I copy all and paste for today's present. Yes. Have a nice day, all of you. Tomorrow, same time, we continue the same topic, that is money. And in this chapter, we discuss the last topic. That topic name is black money. Right. So today, now, have a nice day, all of you. Take care. Bye.